Okay, welcome everybody. Добро пожаловать. I would like first to acknowledge Elena Boldideva, Professor Elena Boldideva, for the invitation to be here, to all the people who are in the organizing committee. Я бы хотел поблагодарить профессора. The name? Профессор. Elena Boldideva. Болдырев. Oh, sorry. Да, Елену Болдыреву за приглашение и всех в организационном комитете, кто сделал возможным мой приезд. And the people who organized the previous conference, we are already here for about 1 week. И все, кто организовал предыдущую конференцию, потому что мы здесь уже неделю. We are enjoying the opera. Нам очень понравилась опера. Wonderful, Spartacus, excellent. Спартак. And also we were enjoying and learning very much in the conference on crystallogenesis and mineralogy. Также конференция по кристаллографии и минералогии нам очень понравилась. Organized to the memory of Professor Arkady Glikin and to the memory of Professor Sobolev. Которая была организована в память профессора Глики и профессора Соболева. Okay. So next, I would like to acknowledge and to congratulate Alexander, the owner on this, because I think it's a wonderful idea. This. Я хотел бы также поздравить и поблагодарить Александра. Okay, thank you. Большое Congratulations. спасибо, я считаю, что это прекрасная идея. Yeah, we have something similar in Granada. У нас в Гранаде есть что-то похожее. A group of friends try to do also something similar. А группа товарищей пыталась сделать что-то подобное. A very few people. Несколько человек. So we organize our scientific meeting like this one. I mean, not meeting. I mean, scientific, we call tertulia. We call tertulia in Spanish. It's По-испански турия мы называем это. Kind of discussion. Ну, как бы такая открытая дискуссия. But we organize in a flamenco club. Но в клубе фламенко мы организовали. So we enjoy very much. Нам очень понравилось. Okay, so let's start with the talk. Ну что, начнем тогда, что ли, перейдем к презентации. I selected today a subject of beauty. I think it's a nice subject for Я сегодня выбрал this atmosphere. тему красоты. Очень такая интересная и важная тема. We should start for primitive light detection. И начнем с определения, откуда взялась жизнь. We should start for, the micropaleontologists, our colleagues, micropaleontologists, the people that look for fossils. Палеонтологи, которые ищут ископаемые. They are trying to find which are the oldest remnants of life on the earth. Которые пытаются найти первые признаки жизни на Земле. Okay, this is the age of the earth. It says Здесь у нас возраст Земли 4.5 billion years old. 4,5 миллиарда лет назад. Okay. Да? So if you remove the PowerPoint line here, и до туда у нас идет. the marking go out. Okay. Когда появляется у нас. The marking, all the history of the man is erased. Okay. Когда вообще исчезает уже человечество здесь. Dinosaurs. Где появляются динозавры. Which are, well known, people say they're very old. It is Мы знаем, что about here. Okay? где-то динозавры здесь у нас даже. 60 million. 60 миллионов лет. I'm talking of the work of my colleagues that are looking here. Я буду смотреть на вот это. это. Looking for remnants of fossil in the older rocks. Очень старые камни, будем смотреть, какие есть остатки Sedimentary ископаемой rocks жизни. On the planet. Okay? Самые старые камни, которые есть на Земле. They start to look, and they found this kind of thing. Because very complexity, they look like biological, right? И когда они стали находить их, они смотрят, достаточно сложная структура, похожая на структуры, которые существуют в органической жизни. Twisted ribbons. Вот у нас остатки ископаемые. Septation. Okay. Complexity like this one. Very complex. Очень сложная структура вот здесь. So do you think that this is life? Remnant of life? Это можно сказать, что это остатки жизни? Most probably you will say that yes, this is so complex. Наверное, многие из вас скажут, да, наверное, это так, потому что настолько сложная структура.
in morphology, they are so complex that we cannot explain this by pure inorganic crystalline precipitation. Потому что настолько сложная структура, что, наверное, нельзя ее объяснить просто силами неорганической природы. People are also working, our colleagues from NASA, working Также мои life коллеги из elsewhere on НАСА Mars. ищут жизнь на других планетах, на Марсе, например. Remember, they found this Помните, они нашли вот это complex morphology, достаточно сложную морфологическую структуру. and they use morphology to identify renal life. И они Because ее используют для того, чтобы определить they остатки say, жизни. they say that such a kind of difficult morphology, such a complex morphology, Потому что- cannot be made inorganically. Потому Okay? что такая сложная морфология не может быть создана неорганической природой. This concept is based in the thinking, the general thinking, И это у нас идет от общего понимания, that there is two different worlds of symmetry, two different worlds of geometry. что есть два разных типа симметрии, два разных типа геометрии. Okay, the symmetry of the crystals Симметрия кристаллов and the symmetry of the life. и симметрия жизни. Okay? The symmetry of the crystal is a symmetry dominated by the straight line, Симметрия кристаллов доминируется However- такими линиями, however the life is able to make curves, continuous curvature. Okay? а в жизни более доминируют какие-то формы кривые. And actually this is true. I will not Кривых. boring you with many details. Я but не just буду believe me, углубляться особо в детали, извините, что они здесь. believe me that there are very few symmetry groups, very few combination of elements of symmetry that people, that crystal can display. Но в кристалле ограниченное количество Yes. форм симметрии, которые он может принимать. Okay, this thing, this is straight lines, fixed angles, Прямые углы, very sharp edge. очень острые поверхности, углы, However, life has much more possibilities. в то время как у жизни в органической жизни гораздо больше вариантов. Life is able to make a spiral, Потому что здесь мы видим и спирали, is able to create shapes with continuous curvature. то есть получаются формы с продолжающимися кривыми. So our colleagues, most people, including scientists, including many mineralogists, И люди, которые biologists. занимаются минералогией, биологией, ученые, believe that there is two different worlds of symmetry. верят, что, в общем-то, эти два разных мира. A few years ago, I made a very simple experiment. It's an experiment that you can make in your kitchen. Very simple. Я хотел бы рассказать о простом эксперименте, который вы можете повторить у себя на кухне. I just mix barium chloride or calcium chloride, it's lime, Если смешать calcium chloride, which is, кальция хлорид with silicate, с кремнием, and the pH то about тогда фактор pH 10.5. будет около 8.5. Okay. You perform this experiment, which is very, very simple. Очень простой эксперимент. Then you obtain these kind of things. Okay? You obtain this material, which is when I have many problems. I discovered this during my thesis. Many problems to publish because my colleagues, the referees, Потому что когда я опубликовал свою работу об этом, мои коллеги, те, кто выступал, кто оценивал мою работу, who decide if the paper can be published, if the article can be published or not, they say, you have a problem of contamination. This cannot be inorganic. Okay? Они говорят, нет, здесь что-то не то, это не может быть неорганическая структура. So many of them, I enjoy very much, the research because it was very beautiful. Но мне все это очень нравилось, потому что это очень красивые структуры. I insisted, and then, Я настаивал. Finally, I convinced them that this is a mechanism. This is I will not explain you obviously the mechanism, but it's a beautiful way to explain this complex morphology just by purely inorganic mechanism, without life. Life is not here, even no organic compounds. И
Но я не буду углубляться в детали, но что я мог донести, это то, что это можно объяснить полностью неорганическими структурами. Здесь вообще нету жизни. This is, for instance, a way to explain the twisted ribbon. То есть здесь, например, лента гнущаяся, как ее можно объяснить? The two curls here, so there are two curling, one up, the other one down. И здесь переплетаются у нас нити, они двигаются таким So, образом. depending on the mechanism, we can explain all the morphology. The point И here, можно объяснить всю морфологию. Что я хочу этим this сказать? is, for instance, another one. Okay. Вот еще одна. The problem is that, okay, this is what you found, at very microscopic level, Это with the same под size, микроскопом можно same рассмотреть. size that the microfossil found in all the rocks. Это то, что нашли в ископаемых в камнях. Remember, these Помните? were the microfossils I showed you before, Это те ископаемые, о которых я вам показывал в начале. and this the biomorph, Это with the same биологические, morphology. такой Okay. же морфологией. So the point is that То есть, что я хочу здесь сказать, it is actually possible to что, make complex shape without the absence of life. I mean что complex можно shapes, создать сложные формы вне органической жизни. shape with continuous curvature, and in addition with the same chemistry that the rock in which the microfossil were found. С такой же химической структурой и с такой же морфологией, которая найдена в биологической, найдена в органической жизни. So we finally published this, and then people finally accept. В конце концов, So- опубликовали эту статью, было много комментариев. The main conclusion is that morphology does not contain unequivocal genetic information, so you cannot say just looking for morphology if this was life or not before. Поэтому только нельзя по морфологии судить, это произведено органической жизнью или неорганической. And in relation with our talk is that there is no fundamental difference between the symmetry of the world crystal and the symmetry of life. Okay. И вывод был такой, что нету фундаментального различия между тем миром, который найден в кристаллах, и тем, что создает живая природа. However, the colleagues, still it was very difficult to combine them. И, It's still that конечно, people. это результат был, который очень сложно было понять. Okay. So I wonder why this is so deeper. I mean, this division between the two worlds is so deep in our mind. So I start to И поэтому я пытался To разобраться, investigate. почему так сложно совместить эти два мира у нас в головах. because remember 2001, probably everybody remember this. Наверное, немногие помнят 2001 год. Rationality, okay, intelligence Рациональность, разум is defined by crystal. Is defined by the straight line. определяется Okay. кристаллом. So this is этим something линиям. that is something that is very deep in our thinking. Это что-то, что очень глубоко заложено у нас в голове. However, the sexy shape of life, И сексуальные This is- формы жизни, something related with sensuality, что-то, что мы относим к passion. чувственному, к страсти. Да? with passion. Okay, Страсть. so this is the conflict from the point of view geometry, the Поэтому здесь straight line, скорее такой конфликт прямые линии геометрии, the straight line for crystals, кристаллов, живой rationality, природы, рациональность cold thinking, и the cure. холодное мышление, for sexuality, for sensuality. и чувственное, сексуальное, такие плавные формы. Okay, and actually, so crystal are fascinated the monkey for centuries, Уже веками We like crystal. люди интересуются кристаллами. We organize a competition in the school, in high school competition about crystal growth, У нас есть конкурс в школах проводится о выращивании кристаллов. and the children, they like it very much. Детям очень нравится. It's something that is also very deep. Но Why? здесь имеет большой смысл. Это почему? Look, this is something that appeared, I don't know the word dolmen. Я не знаю, насколько Dolmen is this thing, дольмен это вот такая штука. okay? It's something that was found, Это то, что нашли was built
8,000 years ago. Sorry. Yes, 8,000 years ago. 8,000. Okay, 8,000 years ago. 8000 лет назад. Okay, and in this dolmen, the archaeologists they found Дольмен, это археологи нашли его. a crystal quartz. И кристалл. Okay, that is there. 8,000 years ago, a crystal formed in a place in this funerary installation. Это такая похоронная инсталляция, и там стоял вот этот кристалл. In a very important place. В очень важном месте. So, and if you go there, we were studying this with my colleagues, this crystal. И мы изучали этот кристалл с моим коллегой. If you want to find a similar crystal, you have to go 400 kilometers north. И мы нашли точно такой же, но в 400 километрах. Or 800 kilometers north. Или 800 даже. So 8,000 years ago, то есть 8000 лет назад the people was carrying out the crystal, люди for 800 kilometers. Перенесли 800 there, километров, to put there in a wonderful place, чтобы разместить его в этом in a funerary особом installation. Похоронном месте. You know why people Почему? did it? Почему они это делали? The reason is the following, И, наверное, причина в следующем. When the earth is formed, okay, at that time, all the morphology, all the landscape Потому что тогда, наверное, ландшафт, морфология was built by water, в основном wind, and fire. вода, ветер и огонь определяли ее. Okay, so this is the kind of morphology that you have. Вот морфология какая была. Then life appeared Появляется жизнь, and also contribute to create morphology, to draw the landscape. И она вносит свой вклад, она меняет But also, ландшафт. With curvature and with branching. Дает разветвление, она дает определенные изгибы. So that means that before man appeared on the planet, Перед человеком, до того, как был человек, there was no straight line не было in the landscape. прямых линий, There was only curvature потому что были and только branching. кривые и были только разветвления. The curvature and the fractal geometry. Такая геометрия была. So the only thing that maybe was a straight line Единственное, From time что to time. было, наверное, прямой линией, was in occasion like this. But in general, может быть, как-то выглядело It was так, но в основном нет. but then when man appeared in the planet, Потом с появлением человека на планете we invented the straight line. мы изобрели прямые линии. Okay, so it was totally different aesthetic, totally different beauty Совсем другая появилась красота, совсем другая эстетика. from the beauty of the curvature and the fractal, the branching. Красота кривых и красота разветвлений сменилась. We start to create with the straight lines Сменилась формами, определяемыми прямыми absolutely new линиями, forms. новыми формами. Okay, so this is the form that we have created Вот формы, Okay. которые мы создаем, that appear in the planet only when man appeared. и они появились на планете только с появлением человека. The skyline of the big city today Вот is one of the в Мексике, как выглядит теперь горизонт. better example of crystal landscape. Okay? Это как кристаллы, как будто. But the geometry of nature, the geometry Геометрия of life, природы, жизни. pure geometry of curvature, no straight line. Здесь мы не видим прямых линий, мы видим плавные переходы. So when people found Поэтому, crystals когда люди нашли кристаллы years ago, много-много лет назад, for instance, 8,000 years ago, 8000 лет назад, this is something that was totally different than any other geometry, any other drawing, surrounding the humans. это было совсем отлично от того, что окружало тогда людей. Okay. So imagine that someone found this 8,000 years ago. 8000 лет, когда кто-то нашел такой камень, He thought, I didn't this, okay? I didn't make this. он подумал, так, ну я это не сделал, And you didn't make. и ты не сделал. Nobody around him was Никто это не сделал. made this. Therefore, should be made elsewhere.
Похоже, значит, кто-то другой там где-то создал. This is, in my opinion, the first relation between crystal and teleology. You know, is Поэтому something здесь that можно сказать, прямая есть связь между кристаллами и теологией. Okay. So crystal, you know, actually are shape of minimal energy. Потому что кристаллы, если вы знаете, они имеют форму минимальной энергии. Why they are not spherical, like a soap bubble? Почему они не круглые, как пузыри, Like a balloon. как шар воздушный? Well, because the internal order. Okay. Потому So что the есть internal order внутренняя структура, that made the crystal shape so perfect, которая делает эту структуру такой идеальной, dominated by the straight line, которая доминируется прямыми линиями, with fixed angles с определенными углами and very sharp edge. и острыми углами. But this is something that appeared in actually 19th century. So till 19th century, we were not. 19 века этого не было, в 19 веке впервые появилось. We didn't know nothing about the internal structure of the crystal. Потому что до этого мы не знали о внутренних структурах еще. But then there was some people like René Hauy. Потом были люди такие, как Рене Хауи. He wrote two very important books. Он написал две очень важных книги. 1784 and 1801. В 1784 и в 1801 году. In which he explained that the internal structure of the crystal, in order to explain the morphology, he proposed. Объяснить морфологию, он объяснил, что это задается внутренней структурой. He proposed that should be made by the piling, periodic piling of molecules of equal identity. И он говорит, наверное, это вызывается тем, что идет наслоение одинаковой молекулярной структуры. So then, there are many examples I will show, but I would like to make this story short. Там, наверное, много об этом можно говорить, но особо не распространяясь. But in the early years of 19th century, we already start to talk about crystal as ordered matter. Но в начале 19 века мы стали говорить о кристаллах как о веществе. To grow crystals. Мы начали растить кристаллы. To compare the growth of crystals, which is by accretion, with the growth of trees. Мы стали сравнивать рост кристаллов с ростом деревьев. To compare crystallization with floration. Мы стали сравнивать кристаллизацию и как растут цветы. Yeah. Floration means like a biological growth of plants. То есть биологический рост растений. Because for a while, people, very clever people, for instance, Newton, believed that crystal grew like plants. Okay? Потому что очень мудрые люди, такие как Ньютон, долго верили, что кристаллы, в общем-то, растут, похоже, как цветы, как растения. The thinking about crystal, scientific thinking about crystal, потому что научный подход к кристаллам start to pervade to the culture, you know, to the world of art, the artists, the painters, стали это понимание the writers, перетекать и в художественные работы, в работы художников, людей искусства. Remember Frankenstein, or the modern Франкенштейн, Prometheus. Современный Прометей. This is based, I think it's known, this book here, right? Наверное, об этой книге слышали, да? So, this was in the world of Andrew Cross. He основана на работе Эндрю Кросс, который 1817 в 1817 performed experiment on electrocrystallization, сделал электрокристаллизацию, and then he claimed that he was говорил о том, что able to create life. Что можно таким образом создать жизнь. And then the book of Mary Shelley was inspired in this experiment. Actually, Frankenstein is a result of an electrocrystallization experiment. И Мэри Шелли нашла вдохновение в этой идее и даже говорит о том, что Франкенштейн, собственно, был искусственно создан через электрокристаллизацию. So crystals start to diffuse in the literature. Поэтому как бы кристаллы стали протаривать себе путь в литературу. Translating the new ideas order. Новые идеи доносили до художественных масс. Perfect order.
идеальной структуре, related with the straight line. прямые линии. Okay, this is start to pervade the literature, and for instance, this is the time in which the Journey of the Center of the Earth by Jules Verne was published. Жюль Верн как раз тогда выпускал свои работы. And also Voyage dans le Cristal, the same year, Voyage dans le Cristal is George Sand, И who Джордж Санд brought this. написала тоже тогда работу. There were two famous books Две on известные книги, on crystallization. которые описывают кристаллизацию. I use crystallization as the new thinking on crystallization, То есть so that это новое заимственное мышление о том, как идет кристаллизация. so the citizen, the people, you know, the normal people, Они использовали это, чтобы донести до простых людей, как может появиться рост. including the artists, start И художники начали это использовать. to learn about crystal as a synonymous of order. Стали говорить о кристалле как о синониме порядка. And certainly pervade the painting, Также это появилось в работах художников and also the architecture, obviously. и, конечно, в архитектуре. There are many examples. Wenzel Hablik, Один из многих примеров это Хаблик. yeah, this is he designed floating cities. Это плавающие города. Okay. And you can see this is very clear observation, И сейчас, very clear emulation of crystal shape. сейчас, конечно, мы видим здесь просто копия кристалла, So the artists start to really copy поэтому the geometry of художники crystal. просто стали брать за основу геометрию кристаллов в And своих работах. this start to spread. И все больше и больше мы находим это. Okay. So later maybe you remember Picasso, Пикассо, наверное, все знают. Juan Gris. Juan Gris is another painter, Английс. cubist too. Okay, and Juan Gris and also Braque. Okay, so the people who really use the thinking, you know, Новые художники, которые стали использовать the new ideas developed during the 19th century новые идеи, которые возникли в 19 веке, to translate this to the way in which art must be performed. переводили это в произведение искусства. So they start to design a new concept of beauty. То бишь они ввели в обиход новое понимание красоты. Что такое красота? One of the people who really made a very important contribution И was один из тех, кто внес значимый вклад в это, Le Corbusier. Ле Le Корбюзье. Corbusier. This is very important architect from 1920. Well, Это очень важный, очень знаменитый архитектор He- из 1920-х годов. he died much later, but you can see this crystal house. Okay, it's Вот a вы house видите кристаллический дом, in which the straight line dominate totally. где прямые линии The aesthetic. полностью доминируют структуру. This is the glass house of Miss van der Rohe, Это Ван дер Роhe, дом. also based on the straight line Тоже за основу берутся прямые линии. and the new concept of beauty. И таким образом привносится новое понимание красоты. So it was a very big debate on Поэтому большие дебаты были between the different kind of artists. Actually, между разными школами искусства. big fight. Большая битва, можно сказать. And there was a very important journal at that time with a very short life, И был очень важный журнал тогда, он недолго просуществовал, L'Esprit Nouveau, L'Esprit Nouveau. that in 1923 there are two architects, И also fun, в 23 году два архитектора, and Le Corbusier, who wrote Ле Корбюзье, who wrote Toward the Crystal. который написал «К кристаллу». And this is a manifesto, a real manifesto Это, можно signed сказать, настоящий манифест. by many artists
который подписали многие художники того времени, claiming that the canon of beauty говоря should о be the том, crystal. что каноном красоты должен быть кристалл. Now, in two different ways. С двух точек зрения. One way is from the point of view of geometry. С So первой точки зрения, это they с точки claim- зрения геометрии. they claim actually the concept of the straight line, То бишь, вот эта концепция прямых линий very clean, очень, very чистые, rational, очень рациональные, no passion at all. абсолютно нет никакой чувственности или страсти. Okay. And also, they start to use the crystal concept also И также концепция кристаллов стала использоваться from the point of view of transparency. с точки зрения прозрачности. So there are many examples I can use, but I like very much this one. Можно много примеров приводить, мне вот это очень нравится. I thought that these two artists were well known here. I'm not sure about that. Я So не the знаю, example maybe- насколько известны эти два человека искусства. One of the artists is Salvador Dali. Один Probably you это know. Сальвадор Дали, наверное, вы знаете Everybody его. knows Salvador Наверное, Dali. каждый знает, да? Yeah. And the other one is Garcia Lorca, Federico Другой Garcia Lorca. Гарсия Лорка. He was a Федерико poet. Гарсия Лорка — это поэт, Yes, very famous poet, очень известный, a Spanish poet испанский. from South Spain, actually from Granada. This is why I Кстати, like. из Гранады, вот поэтому, собственно, я про него и говорю. They were very good friends. Они были Friends, yes. Они были So- хорошие друзья. Yeah. They were living in Madrid Жили в Мадриде, in between 1925 25-й год, and 1928, 28-й где-то в этот период, about this year, где-то так. in a place called Residencia de Estudiantes, very famous place, Очень известном месте, говорят, was студенты, a melting point of brilliant people, где незаурядные личности, very young people, scientists, Severo Ochoa, our Nobel Prize was люди из there, науки, кто потом получил Нобелевскую премию, painters, movie directors, художники, новые режиссеры, writers, актеры. a very, very active Очень thinking there, something in some way similar активные, to интересные люди, что-то похожее на то, this что city, у нас right? здесь. Because I also see here there are many different Я people, вижу здесь очень разные, тоже but much, интересные, much smaller, of course. но, конечно, здесь But it was- поменьше, наверное. Very, very intense intellectual activity. Очень интеллектуальная активность шла там интенсивно. So Garcia Lorca and Dali, they were living there, Поэтому Гарсия Лорка, Дали жили там, and actually Garcia Lorca fall in love with Salvador Dali. и Гарсия Лорка влюбился в Сальвадор Дали. He wrote for him an ode, the ode to Dali. И он написал ему оду Some Дали. beautiful ode, Очень okay? красивое произведение Which is actually a letter of love. с любовью в строчках. But however, if you read properly, behind this letter is a debate on aesthetic between both Но of them. если присмотреться повнимательнее к этой оде, мы видим, что здесь, собственно, заложены дебаты по эстетике. Because Salvador Dali, at that time, Потому что Сальвадор Дали тогда he liked crystals. любил кристаллы. He was convinced that the aesthetic of crystal is the aesthetic Он тогда верил, что эстетика кристаллов, собственно, и есть, that should define the art. должна определять искусство. I don't know you are familiar with the movie Metropolis. Я не знаю, In насколько знаете вы 1920s, it's a movie in which Метрополис в 20-х Metropolis. годах. It's a movie in which Фильм, который there is a claim of technology, a claim of the straight line, a claim of the который как раз crystal geometry. о Okay. кристаллической геометрии, о прямых линиях, которые это возводил. And Salvador Dali, И Сальвадор Дали he received in Madrid получил в Мадриде the journal журнал, that where the manifesto toward the crystal world was published. манифесто кристаллу
где было написано, So he was опубликован. Very modern. He was Он был очень современен для того времени. receiving information from Paris. Получал все новые знания из Парижа. And actually, a third friend called Luis Buñuel И Луис Буньон, was a movie director, very который important снимал movie director. фильмы. He was the first one who moved to Paris and started to write Salvador Dali. He started to write to Salvador Dali. Переехал в Париж и писал Сальвадору Дали. Letter saying, говоря о том, что tell to your friend Federico that he has no idea about what art is going now. что его друг Федерико не понимает, что сейчас происходит. Because Federico, Потому что Федерико, he said that he understands the straight line tell of its outward struggle and the learned crystal seeing their geometries. So he understands that Salvador Dali. потому что он писал о том, что прямые линии говорят о борьбе, о том, что кристаллы поют песню геометрии. So he understood at the time that Он понимал, что the straight line and the crystal really прямые линии, что кристаллы, the canon that most people like to have. Что это становится каноном, который привлекает очень много людей. For the art. But he say, but also the rose. Но он также пишет, что посмотрите на розу. Remember the rose, the curvature, the sensuality, the посмотрите на формы розы, посмотрите на плавные переходы, на чувственность ее. Always the rose, always our north and our south. Всегда роза, всегда. Это наш север, наш юг. So this art was actually the beginning of the brick of the friendship between Salvador Dali and Garcia Lorca. И так дружба между ними зародилась. Because at that point there was no one give, okay, and each one continues to claim their own way. So. И потому что и в этом смысле они разошлись, потому что каждый шел по своему пути. Salvador Dali moved later to Paris. He continues. Сальвадор Дали позже переехал в Париж. He continued for a while using the geometry of crystal, using the concept of crystal. Какое-то время геометрию, концепцию кристаллов. But Salvador Dali, was a totally free mind, so he forgot about this. But not Garcia Lorca. Garcia Lorca moved to. Потому что, насколько вы помните, Сальвадор Дали был абсолютно свободно мыслящий, и он ушел в другие дебри. А Гарсия Лорка переехал в Нью-Йорк. He stayed there for almost 1 year. Там пробыл он год. And he wrote a famous book. И написал известную книгу. Actually translating all the languages. Которая переведена, наверное, на все языки. Called Poeta in New York. Poet in New York. Поэт в Нью-Йорке. And the first verse, the first one. Первое стихотворение. He say, murdered by the sky. Убит небом. Which is the skyline, crystal skyline of потому что New York. Мы видим, что архитектура у нас как раз кристаллов в Нью-Йорке. Among the forms toward the snake is a curvature. Через формы иду к змее, потому что змея у нас это плавные формы. And the form searching for crystal. И формы, которые ищут кристалл. Okay. I will let my hair grow. Пусть растут so that means the curvature again. So опять мы he claimed that was actually плавных формах. The curvature. Unfortunately, Federico Garcia Lorca Федерико Гарсия Лорка was killed by the fascists in the Spanish Civil War. Погиб во время гражданской войны в Испании, был убит фашистами. In 1936. В 1936 году. And he was unable to see what happened later. И он, к сожалению, не мог
увидеть того развития, которое пошло дальше. I didn't know if he would like or not, but Я не знаю, понравилось это ему бы или нет, the crystal wing, and но for the whole победил, похоже, кристалл 20th century, и весь 20 век, with a section of very few architects, за исключением очень немногих архитекторов, the crystal geometry геометрия is кристаллов everywhere. везде. So you have, for instance, the pyramid of the Louvre. У нас пирамида в Лувре, You have the architecture. This is the sort of zero zone in Washington, in New York. Sorry, это в Нью-Йорке, New York is zone zero, where the two towers were, and then there are several people who suggest tower for there, and these are the ones suggested. So pure crystal. This is the famous это Crystal Cathedral. Кристальный собор Philip Johnson Филлипса Джонсона. with this tower that even you observe the growth of crystal like ADP or other crystal. This И я думаю, что даже может кристалл like точно very такой much. же вырастить. This is a view of Madrid, Это в Мадриде very recent, 20 years ago. 20 лет назад. Crystal concept everywhere. He invade also the comic, invade only other kind of art. И And the movies. даже в таком виде искусства, как You have комиксы, the Superman. это у нас Супермен, We have the crystal, people inside the crystal. мы видим кристаллы в кристалле, They have installation in which is basically the structural order, extremely simple thing. и мы видим сейчас инсталляции, которые очень простые, но которые полностью напоминают структуры кристалла. And a kind of giant crystal И опять же, такие гигантские кристаллы, installation also proposed recently. тоже инсталляция So, everywhere- недавняя. Everywhere we have crystal symmetry. Okay? Поэтому везде теперь нас окружает симметрия кристаллов. So I kept searching Я искал, and looking for all this way in which the crystal appeared. I mean, which is the oldest new that we have about crystal. хотел найти, откуда вот эта вот идея кристалла взялась. And- Когда появился вот этот первый кристалл. And what happened that when art started for the first time, art Когда started. появилось искусство, When we had the first, not for the men, but hominids, 100,000 years ago, 8 тысяч лет назад, intelligence start when we try to understand the когда nature. Okay? мы пытаемся, когда человек стал пытаться понять природу, When the hominid start to как только он начал try to understand what is in the surrounding. Okay? пытаться разобраться, что его окружает, And the first sign of this activity, и первый результат этой его деятельности, so the existence of symbol, символ, the existence of thinking, появляется мышление, the existence of art искусство, is collection. это собирательство. Okay? So the first thing that you have to do when you want to understand Когда мы something хотим с чем-то разобраться, is to separate things, right? тогда мы начинаем как-то сортировать You have вещи. Да? to separate things and to make things that look similar with things that look Может similar. быть, Okay? какие-то And try to одинаково выглядящие вещи в одну сторону собирать и так далее. And I get amazed because you know what I found? Потому что смотрите, что Is that the first thing первое, that- что было найдено, hominids start to collect первое, что люди стали собирать are crystals. кристаллы. Okay? This is something amazing because И это, наверное, удивительно. we are talking, these two papers, Мы говорим о двух, well proven, о двух статьях, This is полностью показано, information I received from archaeologists. известными археологами. And the first paper is a claim
that in India, Первое, Singitala, то, что в Сингитала в Индии 319,000 before present. в 390 тысяч лет до Рождества Христова. Before present. Okay? So, was hominid, very old time. Очень на заре. And then there is even another one in China И в Китае with 770,000 years 700. before present. 70 тысяч лет назад, до Рождества. And you could say, okay, but this is something that people already did, with the tools. Okay, but these were not tools. Ну, This is можно the- сказать, this is люди, the- наверное, тогда что-то вырезали тоже. Important Но difference. он говорит, здесь важное различие, Was no tools. потому что не было тогда инструментов, Because tools, have a purpose. потому что они позже появились. But these are just the collecting because they like it. Они просто собирали их потому что это им нравилось. And why we know that they collected? Because А почему мы знаем, что они собирали? these crystals were found Потому что они in были places найдены в местах, different from the where they were collecting. отличных от тех, где можно было найти их. Okay, so that almost 800,000 years ago, Поэтому практически 800 тысяч лет назад hominid still start to collect crystal, люди начали собирать кристаллы, start to like crystal. и стали они им нравиться. So I will leave you with 3 questions. Я вам хотел 3 вопроса задать. I don't know the answer. Huh? Я не знаю ответы. Is our brain designed to prefer order? Do we like crystal because crystal were among the first items to be collected? Нравится ли нашему... устроен ли наш мозг так, что нам нравится порядок? То есть нам нравятся кристаллы, потому что кристалл — это первое, что мы начали собирать в этом мире. Or alternatively, do we collect crystal because our brain was already designed to prefer order that will make easier the understanding of nature? Или собираем ли мы кристаллы, потому что наш мозг уже был устроен так, что нам нравился порядок, что сделает проще нам понимание мироустройства. So, in other words, is the huge impact of crystal on culture И то влияние, то гигантское влияние кристаллов на культуру, due to the fact that crystal are firmly linked to the birth of our symbolism and потому culture? что кристаллы напрямую связаны с новым искусством, символизмом. Okay. I let you. Насколько влияние кристаллов на культуру происходит из того факта, что они тесно связаны с рождением искусства, символизма и культуры. Вот третий вопрос. I'll let you with these 3. Поэтому я хотел бы оставить эти 3 вопроса вам. И thank you. Can we return to the questions and ask audience maybe to try? Let's return to the questions and ask audience to try to answer them. Ну что, давайте еще попробуем 3 вопроса озвучить. Давайте по порядку. Сначала начиная с первого. я беру конфету. И попробуем спросить аудиторию, что она какие ответы может предложить. Наш мозг устроен так, что ему нравится порядок, то есть нам нравятся кристаллы, потому что кристаллы были первыми, что мы стали собирать. Я не понимаю. Can you iterate a little bit on the first question? Can you Yeah. phrase the first question? Because for instance, there is magic games that Есть use волшебные игры, the tendency that our brain have to create order, потому что когда наш мозг создает порядок, so that we see they force us, the magician, for us to see и поэтому это заставляет нас видеть a different aspect of reality, just because немножко по-другому реальность, потому что we want to order things. мы все хотим
везде найти порядок. It's a famous. I was looking for it, but I didn't find in internet. It's a famous game, Есть очень такая известная игра, optical game. оптическая. So you have a lattice. The center of the lattice is perfect, and in the outside of the lattice is a many mistake. Okay. If you fix the eyes in the center, you immediately your brain. То есть там какой-то есть рисунок, и когда мы смотрим на него с определенной позиции, мы видим что-то другое. So Это neurobiologists, нейрологи об этом. they know that Они объясняют это we like order. тем, что нам нравится порядок. То есть когда мы во всем пытаемся увидеть порядок. Почему нам нравятся кристаллы? Потому что наш мозг, ему нравится все рациональное и правильное. Или наоборот, потому что мы привыкли. Это было первое, что мы собирали, и мы просто привыкли к таким формам. Как вам кажется? Я думаю, что кристаллы нравятся не потому, что это было первое, что начал человек собирать, потому что иначе это не передавалось бы эволюционно. Ну, то есть это не могло бы передаваться из поколения в поколение до наших дней неизменно, и одни и те же вещи нравятся как людям сейчас, так и людям так и там сколько-нибудь много тысяч лет назад. Поэтому мне нравятся кристаллы, и многим другим людям нравятся кристаллы, но я думаю, что это не потому, что они нравятся людям издревле. Ну, то есть не потому, что их начали собирать первыми, а потому что людям нравится порядок, людям нравится неправильное слово. Люди чувствуют потребность в порядке. Из этого возникает очень много и социальных институтов, и культурных институтов, если так можно сказать. И наука, по сути, возникла из-за этого. Конфетку можно? Yes, sure. Wonderful. Итак, мы спасаемся там от хаоса. Первый вариант. Excellent Я comment. бегу к следующему варианту. Я абсолютно не согласна с первым оратором. Я считаю, что люди начали, как сороки, собирать эти блестящие камушки. Я это заявляю напрямую как геолог. И только после того, как накопился какой-то определенный объем, накопилась привычка из поколения в поколение собирать блестящие красивые камушки, как дети маленькие, знаете, собирают вот эти по карманам. Только потом они стали разбираться, почему. Только потом они узнали, что есть правильные формы, есть грани, кристаллы и так далее. То есть в первую очередь это была привычка к блестящему и к прекрасному. Как сороки, знаете. В смысле, они собирали не просто кристаллы, они собирали красивые камушки. So they Не обязательно collected правильной not формы. crystals, but just pretty stones, right? The bird, you mean? Bird, right? Like birds. У меня есть альтернативная точка зрения. But remember, the one thing is to collect in the sense that some birds, like something which is a red color, something like that. Когда мы собираем, да, как птицы, что такое яркое. But another thing is to collect, and then when you move, Это первое, собираем. Но когда мы куда-то переезжаем, you bring with you this thing. This is the difference. Мы берем с собой эту коллекцию. Мне кажется, здесь есть некое отличие. They collected so that they bring, Потому что они собирали и их все время переносили. Сейчас у нас был вариант «да», «нет». Сейчас и еще один. There is one more option here. Третий альтернативный вариант и да, и нет. I think it's yes and Мне no. кажется, что это очень похоже на I think it's вопрос, very что было similar первично, курица или яйцо. To the question, what Два was first, фактора hen or an влияют друг на egg? друга, и нельзя их разграничить, нельзя сказать, какой важнее. You can't really say what is Можно more сказать, important. You can что say это that как-то было извне, it нам was привнесено, external, а можно сказать, что or you это can say it изнутри was идет. like То есть, это internal. как кристалл тоже. И то, и So другое. I think it's both. Сейчас девушки,
держу. Juan Miguel, thank you for your presentation. Very nice, very provocative. Спасибо за презентацию, очень провокационная, интересная. И мой ответ на ваши 3 вопроса. For all 3 questions, I will say one answer for 3 questions. Я дам один ответ на 3 вопроса. Mankind brains, people brains, does not prefer order or disorder. Я не думаю, что мозг человека предпочитает порядок или непорядок. Да, есть какая-то борьба между этим. Если люди раньше видели красоту, которая была плавная, они пытались найти что-то новое, найти прямые линии, а потом, может быть, плавные. Мне кажется, симметрия, мы видим это сейчас в архитектуре. Если сравнить античную архитектуру, прямые линии, готическую прямые линии, Возрождение. And after that, Baroque and Rococo, which is curvative. И потом мы видим опять плавные линии и так далее, и так далее. Поэтому я бы вас спросил, как нам смотреть? Наша следующая красота будет прямые линии или будут плавные линии? Спасибо. Спасибо за вопрос, отличный. In my opinion, there is no such a fundamental difference between the two symmetries. Мне кажется, нету фундаментальной разницы между 2 симметриями. What I demonstrate with the biomorph, you know? Поэтому через биоморфологию я пытался это донести до вас. So I think that in the future, this controversy will disappear. Потому что, мне кажется, в будущем вообще эта разница полностью размоется. But let me remember that you are right. I mean, the history Но вы правы. There was a oscillatory, you know, была такая волновая, competence between можно сказать, между прямыми линиями и плавными. But only after the 19th century, но после 19 века have behind a theoretical treatment, not before. После вот этих теоретических работ появилось. Мне кажется, здесь есть вот этот важный момент. Александр, видео? Ну хорошо, давайте. Мы предлагаем вопросы. Да. Вы хотите еще ответить? Вам понравилось? Ну, пожалуйста, давайте. Excuse me, I would like to say that maybe our brain designed not to prefer the order, but to seek the order, to try to find the order. Like philosophy and science, it's the way of finding the order. But anyway, people are afraid of complete order. For example, in Greek columns, they intentionally break slightly the symmetry, and principally it's unsymmetric. So the same we can see in Islamic mosques, maybe Iran, Isfahan mosque, like Friday mosque in Isfahan. So our brains are afraid of full symmetry, but they try to find symmetry, and collecting the crystals in some way, maybe it's our trying to find the symmetry, the sense in the chaos. Maybe something like this. Я тоже хотел бы добавить, что, мне кажется, человек всегда ищет порядок, собственно, в науках, поэтому он пытается навести порядок в том, что видит вокруг себя, но одновременно он и несколько боится полной симметрии или порядка. Это мы можем тоже увидеть в некоторой архитектуре, в иранских
мечетях, например, и в греческих колоннах, когда симметрия немножко нарушена. Поэтому, наверное, даже тогда он начал собирать, чтобы как бы разобраться лучше, но такой полной любви к симметрии нет. Thank you very much. And in relation with your Спасибо большое. И то, что вы сказали, this is in a small form because I am not sure about this. I mean, this is published, but это not опубликовано, но я не уверен сам. But apparently there is a stone more than 1 million years ago, Практически миллион лет назад, да? in which the stone was worked to be hexagonal. So it's a quartzite, it's a chair, okay? It was being worked to make hexagonal. That will be great. I mean, that will be very important. It's not only should be, I mean, totally different approach. It's not only to collect Это that look like не просто был сбор for the first time to make something like crystal. кристаллов, которые выглядят одинаково, но, может быть, даже и делать их определенной формы. Так, у нас есть вопросы в зале к вам. Добрый вечер. Спасибо большое за лекцию. Evening, thank you very much for the lecture. Хотелось Very бы, interesting. пользуясь просто случаем, Using this задать opportunity, вопрос I would like to такому интересному человеку ask и a question специалисту в to области the кристаллографии. Хотелось specialist бы, in в принципе, абстрагироваться crystallography немножко от эстетики геометрии and кристаллов, да, и going задать такой away from обывательский the вопрос, aesthetic ну, of такой, может быть, geometry необычный. and maybe a little bit unusual. Преддверие такое. Вот некоторые кардиологи, да, Some оперирующие, cardiologists и которые, собственно, surgeons препарируют как бы белковую that, жизнь, да, вот они work говорят о таких необычных вещах, как, допустим, They talk about ну, such проведя things 1000, там, as 2000 операций на after сердце, 1000 вот видят или как-то чувствуют, да, operations знают on heart, they существование understand души, положим, у that человека, there's вот like a такое soul, пограничное состояние maybe человека. some sort of border А вот вы, как experience, человек and you, практического practical такого навыка работы с кристаллами, person можете working with ли crystal, по своим can ощущениям, you понятно, say что это your опыт такой, feeling, какой-то, I может быть, understand it's эмпирический, maybe может быть, not просто где-то some интуитивный, empirical, but more maybe можете ли intuitive. вы Can you say сказать, вот на той точке, на которой вы сейчас where находитесь, you существование are now, такой is неорганической there формы some жизни возможно? inorganic Вы form of можете life? как Is бы it как специалист possible это as a подтвердить? specialist? Ну, Can так, you я говорю интуитивно. confirm on some intuitive level? Допускаете ли вы такую Do возможность, you скажем так, say аккуратнее? it's possible? Okay. Ooh, yeah. Excellent question. Thank you. Отличный вопрос, спасибо. Yeah, what to say? Well, actually, I just received it 2 weeks ago. Две недели назад A very large grant in Europe from the European Commission. This is получил грант от Евросоюза, and journalists asked me и журналист меня спрашивал, what is the project about. о чем будет ваш проект? The project is about the self-organization in alkaline environment. I mean, this kind of environment. Это о самоорганизации в алкалиновых кристаллах. So I say the journalist, Я говорю, it is very pretentious это очень претенциозно to say that we are looking, that our objective is the origin of life. говорить о том, что мы ищем начало жизни, откуда взялась жизнь. But this is our Ithaca. You know Ithaca? Greek Odyssey. Но это как Айтака в греческой мифологии. It's a famous. Это есть. Ithaca is Айтака это an island in which is Odyssey. это это как Одиссей. Помните, он туда плывет. He knows that he will never arrive. И он никогда не приплывет But the туда. important thing is Но важно is the движение. way. Okay. Да? So this is what we are trying to do. И вот, собственно, чем мы занимаемся. We cannot claim now that we are Нельзя close сказать, to the- что мы близко. There are many people who, when I give talk in scientific environment, you know about this Когда я biomorph. говорю в научных кругах о биоморфологии, биоморфа, I call them silica biomorph because я говорю это о look like life, углеродной биоморфологии, потому что выглядит как жизнь, but are made of silica. но сделана из углерода, So из кремния. what we trying to find now is which place, Поэтому мы сейчас geological place, пытаемся понять, в каком месте, в геологическом месте we can explore можно искать to look for this kind of self-organization. и найти такого рода самоорганизационные структуры. There are alkaline areas, you know, very high pH.
Есть, где высокий pH, очень кислые среды, almost soda, вернее, щелочные, где как сода. in which there is a reaction И that produce organic compounds. реакции, которые производят органическое вещество. And we are recently demonstrate И недавно мы показали, that this reaction, что такие реакции similar one, create a battery. могут создать So you create батарейку. energy. То есть создаем энергию. So we wonder, То есть мы хотим понять, imagine that there is geological environment in which you have all the conditions to have self-organization. поэтому в геологии найти такое, которое показывает нам And you самоорганизацию have organic compounds. и производит органическое вещество. See what happens. Посмотрим, что будет. Давайте поблагодарим нашего замечательного гостя сегодня. Да. И я хочу подарить очень скромный, небольшой наш подарок от нашего Science Cafe нашему замечательному лектору. Это такая спортивная белка на велосипеде, символ Академгородка. Спорт и здоровье. Здоровье пригодится, он немножко простыл. Спасибо огромное, Хуан Мартин. Еще раз большое спасибо нашему лектору. Спасибо всем и успехов на школе по кристаллографии. Всего доброго.